Shades of Benga Online presents highlights from the story of Kenya's popular music in the 70-year period between the end of the Second World War and 2016. The series draws its inspiration from the definitive book Shades of Benga by Ketable Music. Hello and welcome to Shades of Benga web series. Tonight we'll be discussing Taarab, music of the East African coast. To play us in is Lelele Africa performing Hui Hautanish Tour, originally by Malika. I am your host, Alo Obala. Walina mwisho wake uitanishtua ukutuke naelewa walina mwisho wake. Tonight's episode is unconventional. We have a hybrid panel, and joining me on stage is Abdul Rahim Adam,
mwalimu mashuhuri wa madrasa. Mwalimu, karibu. Asante sana. And joining us hands across the water is Andrew J. Eisenberg. He is an assistant professor at New York University, Abu Dhabi, and a major contributor to the Shades of Benga Taarab chapter. To start us off, Andy will give us a brief history of Taarab along the East African coast. Swahili Taarab is often described as sung poetry, and indeed poetry is the heart of the genre. But the music is also essential. The field of sung poetry in the Swahili context is really quite wide. There are many forms of sung poetry. What makes Taarab different than other forms of sung poetry is its emphasis on music. Instead of sung poetry, we might actually call it musicked poetry. It's always instrumentally accompanied, and the music is essential to how the poetry is meant to be experienced. This is nicely captured in the etymology of the word Taarab. Taarab comes from the Arabic tarab, which means something along the lines of a heightened emotional state, and is often used in the Arab world to refer specifically to the effect that beautifully performed music has on a listener. Some people on the Swahili coast believe the word Taarab has a different origin, that it comes instead from the Swahili word ustarabu. Ustarabu is often translated today as civilization in standard Swahili, but it carries a slightly different meaning on the Swahili coast. The word is actually derived from a similar word in Arabic that means behaving like an Arab. It means Arabness, but civilized Arabness. It entered the Swahili language sometime during the period of Omani rule, probably in the 18th or 19th centuries, and came with this specific meaning, and it still carries this meaning for coastal Swahili speakers. Every time you hear someone pronounce Taarab as Taarab, as many coastal Swahili speakers do, they're making the connection between Ustarabu and Taarab, whether they realize it or not. This etymology may not be correct in the technical sense, but it does actually reflect something essential about the history of Taarab and how this history has shaped how people on the Swahili coast perceive the music. Taarab initially took shape as an expression of Ustarabu. In the first decade of the 20th century, Taarab was an art form associated with elite men on Zanzibar and the Kenyan coast, and these men were all likely to consider themselves Arabs, though that could mean different things. For the most part, it did not mean that they were Arabic-speaking immigrants. On the contrary, most Arabic-speaking immigrants at the time were not considered Arabs because they were poor laborers, and being Arab meant being of high social standing. Now, there were two broadly different regional varieties of this early elite Taarab. The Zanzibari variety was sung mostly in Arabic, and it was grounded in Egyptian aesthetics. It emerged right out of the Sultan's court, developed by elite men's social clubs as a public version of the Egyptian-style orchestral music that had been performed at court since the reign of Sultan Said Bargash, who reigned from 1870 to 1888. One of these first elite Zanzibari groups still exists today, and that's Nadi Kwani Safa, which was founded in 1905. The Kenyan variety of early elite Taarab was centered on Lamu. It was a genre of sung Swahili poetry that was accompanied by musicians, usually the singer himself, playing a locally constructed lute called the kibangala, which is a version of a southern Arabian lute. The Zanzibari and elite Lamu forms of early elite Taarab were recognized as distinct yet interconnected, and musicians worked to bring them together. Swahili songs from Lamu made up a large portion of the Swahili repertoire of Zanzibar's elite Taarab orchestras in the early years. Meanwhile, on Lamu, an important poet musician, Muhammad Kijuma, experimented with importing the Egyptian sounds of Zanzibari Taarab into his own music. The era of elite Taarab came to an end after World War I with the rise of a Zanzibari music collective led by the legendary woman composer and singer Siti Binti Saad. Siti Binti Saad, whose given name was Mtumwa, meaning literally servant or slave, was from a very humble background, as were many, though not all, of the other members of the collective. And they were based in the working class area of Zanzibar called Ngambo, literally the other side, and they wrote and rehearsed their material in dialogue with local residents.
Now, the music of the Binti Saad collective differed from the elite Taarab of the era. Their poetry spoke to the experiences and concerns of the downtrodden, and it was in Swahili, and their musical settings were extremely eclectic. They adopted some of the broadly Egyptian elements of elite Zanzibari Taarab, including the standard instrumentation, Arabic oud, violin, so on. But they also engaged in a creative mixture of musical styles from the broader Indian Ocean world. And they really played with appropriating different styles. This is something that's underappreciated today, just how creative and playful they were with musical style. A lot of this had to do with the Kenyan member of the collective, Mbaruk Talsam, who was a fascinating character. Mbaruk, after losing his vision to smallpox at the age of 10, he took it upon himself to become a great poet and musician. And since he was from a wealthy family, an Arab family, he could do that. He became a virtuoso oudist and violinist and an accomplished poet, but he was also known as a comedian who always kept his audience in stitches. In his late teens, he's hopped on a dhow to Lamu and stayed there for years, studying at the feet of aging master poet musicians, including MAULIDIJUMA. Then he came back to Mombasa at the end of World War I to entertain the British and Arab troops. And when he was there, his shows would often involve parodies of English songs. And the Brits loved him so much they gave him a nickname, Meja. And so by the time he finally moved to Zanzibar, he was known as Meja Mbaruk. The Binti Saad collective are responsible for making Taarab into the first form of mass-mediated popular culture in East Africa. She and her collaborators were the first East African musicians to be commercially recorded, in fact. They traveled to Bombay in 1928 and 1929, and again in 1930, to record for the His Master's Voice label. And consumers in towns and cities across the Swahili coast snapped up these records by the tens of thousands, prompting what we could call a scramble for Swahili Taarab that saw Odeon, the France-based Pathé, and US-based Columbia Records all get into the business of recording and distributing Taarab. After the interwar years, the history of Taarab gets much more complex. After World War II, especially, the genre branches off into an array of styles and subgenres. There are some broad points that could be made about it, though, and I'll give 3 of them. 1. The history of Taarab looks different depending on where you view it from. In the mid-20th century, there were 3 centers of innovation: Zanzibar, Tanga on the mainland Tanzania, and Mombasa. And each of these cities had their own dynamic and very diverse Taarab scenes, though there was also communication between them. By the end of the 20th century, Dar es Salaam also became an important player, becoming the center of innovation for modern Taarab. And this is not even to mention Lamu, which of course has its own claim to being one of Taarab's geographical origin points. Second point, the diversification of Taarab is a story of gender dynamics. Taarab has always been sustained by live performance, and live performance contexts on the Swahili coast have always been divided by gender. So there have always been forms of Taarab geared toward women's events and forms geared toward men's events. There have been more geared toward women's events because there have been more women's events, more different types of women's events. And this has opened up a space for women singers, and recently on Zanzibar, women instrumentalists, but that's still a new thing. But there is also at least one form of Taarab, one very important Kenyan form that involves men singing for women, and that is Mombasa's Taarab ya Kihindi, or Indian Taarab, which sets Swahili poetry to Hindi film melodies. All of the big Indian Taarab singers during the 20th century, and by Indian Taarab singer I mean a singer who only sang Indian Taarab, and they were all men, even though the primary performance context was women's wedding celebrations. Third point, since the late 20th century, there's been a move away from what we can call contemplative Taarab in favor of dance-oriented Taarab. By contemplative Taarab, I mean Taarab oriented toward focused listening. The late great Kenyan Swahili poet Ahmed Sheikh Nabhani once told me that traditionally the aim of Taarab was pumbao. And we can translate this term simply as entertainment, but it has more of a specific connotation of being fully engrossed in something. In Nabhani's view, a Taarab listener is supposed to sit and listen, fully engrossed in the music. Across the Swahili coast, older Taarab musicians and Taarab lovers and some relatively young musicians who are steeped in the history of the genre decry the rise of so-called Rusha Roho, soaring spirits music.
This is the Zanzibari term for dance-oriented Taarab. In part, the move toward dance-oriented Taarab, or Rusho Roho, is a result of the success of Tanzanian modern Taarab within and beyond the coastal context. Traditionalists fear that Rusho Roho is killing the contemplative aspect of traditional Taarab. Surely their fears are warranted, but I would point out, first of all, it is possible to listen closely to music while dancing to it, so these two things are not mutually exclusive. And in fact, modern Taarab riffs have shown that it's possible to get people dancing and thinking at the same time by setting highly metaphorical poetry to danceable grooves. And then also, the idea that Taarab has only recently become a dance music is only partially accurate. Swahili women have long blended ngoma dance forms with Taarab since the earliest days, probably since the very early 20th century. Finally, I want to say that recognizing the historical flexibility of Taarab shows us that there are always possibilities for reinvention in the genre. Taarab musicians, especially in Kenya, have really struggled to find a footing in the media environment of the 21st century. But I would say we should not count them out because the music has a long history of adaptation. Thank you, Andy, for that comprehensive history of Taarab. Mwalimu, tuanze hapa sasa. Neno Taarab lenyewe lina mzizi gani? Mzizi wa neno la jina Taarab ni neno la Kiarabu ambalo lina maana furaha na maana nyingi. Moja ni kufurahia, ingine ni kupambaukiwa, kwa kimombo civilization, na ustaarabu, kwa kuwa Waarabu walitaka watu wawe sawa na wastaarabike. Sasa neno Taarab walikuwa wanalitumia kwa kueneza nyimbo zao huku. Taarab ukiangalia ina mahusiano na aina tatu. Kwanza ni Kiarabu. Muhindi pia anapata ambayo anachukua, anachanganya na Taarabu, kwenye Taarabu, na Mwafrika. Sasa Taarabu East Africa ililetwa na Sultan Said Bargash katika kasri yake kule Zanzibar. Ilikuwa wakati wa jioni, akipenda kutumbuizwa. Yeye alikuwa ni mtu wa starehe nyingi. Sasa katika miaka ya 1870 hadi 1888 akawa anatoa muziki Egypt, unachezwa pale katika kasri yake wakati wa jioni. Kisha akamtuma Sheikh mmoja aitwa Muhammad Ibrahim ende Egypt akafundishwe kucheza kifaa kimoja chaitwa kanun. Hiyo ni nyuzi zilizotengezwa nyingi, unazifinya hivi, unazichua, zinatoa sauti. Sasa alipokwenda kule akakaa kwa muda, alipohitimu akarudi, ndio akaform bendi za kwanza mbili. Bendi ya kwanza ilikuwa inaitwa Ikhwan Swafa. Hiyo ilikuwa mwaka wa 1950. Na ya pili ikawa ni Culture. Inaitwa Culture Music. Pia ni za Zanzibar hizo. Sasa Taarabu ikawa inaenea katika maziwa makuu ya pembezoni mwa pwani ya Afrika, kama vile Tanga, Pemba, ikaja kwetu huku Mombasa, Malindi na Lamu. Katika pembezoni za Afrika, mashariki ya Afrika, huko ndio ikawa inachezwa. Kisha kama hapa Afrika, kama hapa kwetu Kenya, walioanza mwanzo kabisa mambo ya Taarabu kina Juma Balo, marehemu, yeye ameshakufa. Kulikuwa na kina Zuhura, Maulidi Juma. Zuhura na Maulidi yao bado wako hai, lakini ni wazee, watu wazima sana. Halafu akaja Malika.
Malika yeye kwa sasa yuko Amerika. Hao ndio walioitukuza pande hii yetu ya Kenya. Ikashitua bahari, naona mwaji sumbua, moyo wangu shwari, moyo wangu shwari. Naona mwaji sumbua, moyo wangu shwari, moyo wangu shwari. Ni vishindo vya mashua havishitui bahari, vishindo vya mashua havishitui bahari. Ndivyo ilivyo bahari, mwanahodha waijua. Ndivyo ilivyo bahari, mwanahodha waijua. Naona mwajisumbua, moyo wangu shwari, moyo wangu shwari. Naona mwajisumbua, moyo wangu shwari, moyo wangu shwari. Ni vishindo vya mashua havishitui bahari, ni vishindo vya mashua havishitui bahari, ni vishindo vya mashua havishitui bahari, ni vishindo vya mashua havishitui bahari. And that was Vishindo vya Mashua by Lelele Africa, originally by MAULIDIJUMA. Tukizingatia Taarab, tofauti baina ya Taarab ya Kiarabu, Taarab ya Kihindi na Taarab ya Kiswahili. Tofauti mashuhuri baina ya Taarab hizo tatu ni ipi? Sana tofauti yake ni lugha. Utakuta ya Kihindi, Taarabu wani njia ya communication, wani mawasiliano. Kwanza inaanza na ushairi. Mtu kitambo ilikuwa
ilikuwa walimu wakitaka kufunza wanafunza kwa mafumbo. Taarabu haiko direct, si kama sasa. Kwa sasa tunaona ni direct. Kitambo ilikuwa inaandikwa kimafumbo, lugha ambayo si watu wengi wanaweza elewa, lakini ile message inafika. Sasa unakuta ya Kihindi ni kuhusu maisha yao, yetu ya Kiswahili yale matatizo yanatukumba, ya Kiarabu nayo hivyo hivyo. Alafu ala zinazotumika na muziki wenyewe wani aina moja, wani muziki aina moja, unalingana kabisa. Isipokuwa sasa yetu hii ya Kiafrika ambayo sana ni ya kuiga. Tukisikia maneno ya Kiarabu, muziki wa Kiarabu, sauti tutatoa ya Kiarabu, maneno tutageuza ya Kiswahili. Haya, hii ya Kihindi pia tunaiba hapo hapo. Wanamuziki wetu atachukua tune ile ya Kizungu ataiweka kwenye nyimbo yake. Alafu unakuta kimuziki, muziki wa kitambo ulikuwa na ala nyingi. Kutakuta ilikuwa na wanao perform ni watu zaidi ya 40. Wanajaa hapa. Kuna kila aina ya viungo vya muziki. Kuna zeze, kuna magita, kuna bass, kuna ngoma, kuna matari. Yote huwa yanapigwa. Lakini sasa ukiangalia miaka hii yetu ya sasa, muziki umebadilika, unapigwa na watu wachache sana. Lakini ukiifuata ile culture ya taarabu inavyotakana, huwa ni live band ambayo iko na watu wengi. Watu wengi. Kwa hivyo tukiongea kuhusu taarab, especially in the Kenyan coast, kuna zile nyimbo ambazo zinatajika kabisa. Kuna vidonge ya Malika. Unaweza tupa labda kielezo kuhusu nyimbo vidonge, yani maana ya nyimbo hiyo? Okay. Hiyo nyimbo imetungwa na Malika, Aisha Abdo. Hiyo ina maana tofauti. Maana ya kwanza ni kuwa kuna mtu wataka kuzungumza naye, wataka communicate naye, lakini inakuwa uwezi kumwambia direct. Sasa inabidi umpe vidonge vyake. Sababu sasa ni ukweli, lazima umwambie. Akiwa atakubali au akikataa itakuwa shauri yake. Na vidonge lazima vimezwe. Na lazima sasa, unajua ukipewa maneno lazima utasikia. Naam. Sasa kusikia ndio kumeza kwenyewe. Sasa ikiwa utafurahika, shauri yako. Utakasirika, lakini ile information imefika. Kwa hivyo tukisema karibu nyimbo zote za taarab zina maana fiche na maana ya nje. Sana ni maana fiche. Maana fiche, kuna nyimbo zinaweza imbwa usielewe na zina maana ya ndani kabisa, ambapo hata labda kama ni lugha ya watu wazima, mtoto mdogo hawezi kuelewa. Lakini ukisoma yale maneno, ukae chini uzingatie, iko na ladha yake. Taarab iko na ladha yake na lugha yake ndani ambayo imefichwa. Hiyo ndiyo asili ya taarab. Lakini kwa sasa unakuta siku hizi watu wanazungumza mapeana maneno direct. Alafu ingine kuna ya majibizano. Mwanamke anaimba anajibiwa na mwanaume. Naelewa. Wanawake pia wanaweza kuwa wana malilio yao, wanafaa waingize kwenye taarab. Wale wazee nao wasikie, waone hawa mashaka yao ni haya, waone vile itarekebishwa. Wanaume pia imekuwa kama sasa imekuwa ni pia imesaidia katika jamii. Kwanza kwa mtoto wa kike imekuwa inatumiwa kumfanya astaarabike. Unaelewa? Inaweza kuwa tuseme ni mama pale nyumbani, kuna nyimbo zimetoka special za kumuonesha vile atakavyompokea mume wake akija, atakavyovaa ili mume wake asimkinai. Na taarab aswa zilikuwa zinachezwa katika events aina gani? Zilikuwa za kustaarabu ama zilikuwa katika harusi? Zilikuwa katika events aina gani? Mwanzo ilikuwa ni ya kupumbaza. Sababu utakuta wewe umenunua nguo yako nzuri, mwingine amenunua amevaa, lakini hauna mahali ya kujitokeza. Sasa
kukiwa na sherehe, kuna sherehe za harusi pale, sasa ndio unakuta watu wanafanya nini, wanajitokeza na nguo zao. Hata ukiangalia Arabuni, siku ya Alhamis na Ijumaa kama Dubai, huwa kuna taarab jioni, itachezwa mpaka kama saa 6 usiku, kila wiki, mara 2 kwa wiki. Sasa pale jamii, mtu na familia yake wanaweza kwenda, mtu na mke wake, mume wake, zile nguo ulizonunua pale ndio sehemu ya at least tutajionesha, na inakuwa pia inatuliza akili. Na tukiangalia taarab traditionally in the African coast, coast tulikuwa na wale Waarabu ambao walikuwa wamekuja, kulikuwa na Waindia, kulikuwa na Waswahili wa asili wa Kenyan coast. And at that time taarab ilikuwa na groups tofauti. Kuna ile umesema kulikuwa na Arabic taarab, Indian taarab, Swahili taarab. Sasa tumefika mahali ambapo taarab imekuwa kama moja. Tumefika aje hapo? Sasa ni kule kuishi pamoja. Kitambo ilikuwa yapigwa tofauti. Lakini sasa uhusiano wa taarab, unakuta muziki wenyewe, zile melody zinazochezwa huwa sana zinatoka katika, huwa zinaigwa katika hizo kabila mbili. Itatoka tune ya Kihindi ama ya Kiarabu. Mwanzo huwa ni ya Kiarabu. Mwarabu wamesomea muziki kwa muda mrefu. Sasa unakuta tune huanza na Mwarabu, alafu Muhindi anaichukua, anaiga. Muhindi akichukua, akiipiga kwenye sinema zake, sisi na sisi mwisho sasa huku na sisi tunaichukua. Hata katika uandishi wa nyimbo za taarabu unakuta kitambo ilikuwa inachukua hata mwezi kutoa nyimbo moja. Sababu utakuta mshairi ni mwingine, alafu na mwenye kuweka sauti, tune yenyewe ni mwingine. Alafu sasa kuna ule ambaye ataunganisha vyote, hiyo itachezwa. Na pia wanatafuta muimbaji ile sauti atakuwa nayo ambayo inakwenda na ile tune. Katika ujana wako, kuna zile nyimbo za taarabu ambazo hadi sasa huwezi sahau. Unazo? Nyingi sana. Tupe kama 3. Okay, mimi kwa muimbaji, kuna muimbaji yuko Zanzibar kwa sasa. Katika wale waimbaji nyota na watambua. Anaitwa Abdallah Isa. Yuko na kundi la Dumbak Music Masters. Yeye ana nyimbo nyingi, kama kuna moja yaitwa Leo Tena. Hii nyimbo aliitoa, kwanza aliyeimba ni Malika, alafu akajibiwa na Abdallah Isa. Hao ni katika wale waimbaji mimi na watambua sana. Aisha Abdu na Abdallah Isa. Alafu chini yake kuna Sabah Salum, alafu kuna Mheshimiwa Khadija Kopa ambaye yuko Tanzania. Hao ndio waliosifika. Hapa kuna Maulidi Juma pia amebobea sana. Kwa Kenya nzima hii, Maulidi ndiye aliyetengeza nyimbo nyingi akiwa na mwenzake Mbwana. Wako na Mbwana Radio Service pale Mombasa. Hao ndio watajika kabisa katika taarab. Tukizingatia waimbaji wa taarab wa kisasa, kuna wale ambao unasema bado wanakumbuka na wanazingatia ile masharti ya taarab ya kitambo. Kuna ambao unaweza wataja? Kwa sasa wale wenye kufuata masharti ni wachache. Wa mwisho kabisa ni huyu Maulidi Juma. Yeye ndio wa kipekee mimi namuona. Kuna East Africa Melody Tanzania na TOT na Muungano. Lakini wale ambao wanafuata kabisa, kuna hiyo culture. Culture ikija, hata tukialika hapa ni orchestra. Wako waimbaji na wapiga muziki karibu 50. Wale ndio wanazingatia. Hata kwa wakati culture walipewa zawadi na mfalme wa Oman. Walikwenda kule, walikaribishwa, wakaenda wakapiga. Wale wakaona sasa hawa ndio wanapiga taarab. Sababu wako na kila aina ya ala za muziki yote. Mwalimu, kabla tutamatishe, nina swali la mwisho. Taarab ina future?
ama tumefika tamati? Kwa sasa ninavyoangalia, ambazo bendi za kisasa zimepunguza zile shuruti, masharti ambayo ya taarabu. Sababu sasa unakuta kuna modern taarab ambapo hatufuati zile kanuni ambazo zinatakana za taarabu. Imekuwa ni shortcut. Muziki wa taarabu kitambo itakwenda dakika 15 mpaka 18. Saa hizi unakuta kuna muziki wa dakika 5, 6. Alafu pia inakuja inamezwa na bongo music. Muziki wa dakika 4. Sasa unakuta kwa kweli inafifia. Ni kama inatuacha. Sababu sasa ukiangalia muziki dakika 4, dakika 3, sekunde 50, unakuta si muziki. Hata kama ni ujumbe unapeana, ile dakika 3 haiwezi tosha. Sasa itabidi tena tuambizane, tufufue asili ya taarab. Tugeuke twende kwa live band. Sasa unakuta mwimbaji mmoja aweza record kila kitu kwenye chombo kimoja na akaimba peke yake, ambapo si ndio taarabu inapotakana. Mwalimu, asante sana kwa haya mazungumzo. Karibu sana. And I could not have said it better myself. Thank you so much to Abdurrahim Adam and Andy J. Heisenberg for this wonderful excerpt on Taarab music. To play us out is the popular Taarab classic, Kasha, performed by Lelele Africa from Mombasa in collaboration with Kitara from Zanzibar. I have been your host, Alo Obala.
The journey through Shades of Benga continues. Please subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the next episodes. Shades of Benga, the book, is available in all leading bookstores in Kenya. Get your copy for this and other stories in full. Mambo vipi?